أهلا وسهلا فيكم جميعا ببدوي كريبتو. اليوم عندنا نقل مباشر لكلمة جيروم باول بعد اجتماع الاف او ام سي. طلع الاجتماع وتم تثبيت سعر الفايدة مثل ما متوقع. هذا الأمر كان متوقع. هلا بدنا نشوف كيف بده يحكي جيروم باول. رح ينضم إلي اليوم محمد على الستريم. نحكي شوي عن الوضع الاقتصادي، نحكي شوي عن شو تداعيات قرار جيروم باول. كيفك أخي محمد؟ هلا والله، شلونك؟ بس كنت قاعد أسكر الصوت. اي سامعك تمام الحين. تمام تمام. تثبيت الفايدة شو هلا بدنا ننطر المعلم جيروم لنشوف شو بده يحكي. اي الحين هو يعني تقريبا بعدها ب10 دقايق ربع ساعة يبدي المؤتمر. بس انه مثل ما كنا متوقعين ان مستوى الفايدة راح يتم على ما هو هذا عليه شيء يعني من اخر هذا اليوم. شيء متوقع كان. ما في يعني ما في كلام فيه 100% كان متوقع. بدنا نحط هلا. مم، خلينا نجيب بس المؤتمر. لا أجيب المؤتمر 1 second. كان بدك تشاركنا بعض الأمور. اي اذا تقدر تحط الشاشة السلايدات تبعك. البسيطة اللي حاطها، مو الشاشة أوكي. هذه بس انها تطلع تظهر عندكم. اي فعلى ما يبلش الميتنج قلنا نعطي المشاهدين وبشكل عام الكل يفهم شنو الوضع الحالي بالنسبة حق الاقتصاد وبالنسبة حق الظروف الاقتصادية بدام اليوم يوم الاف او ام سي. فنبي نتكلم اول شيء بشكل عام عن الماني سبلاي لانه هو اساس الموضوع هذا كله. يعني لما احنا نحاول ان احنا نفكر بكمية الفلوس اللي موجودة يعني بكل العالم ولا بالتحديد يعني بامريكا، نشوف الماني سبلاي اللي هو عرض النقود. فلو نشوف الماني سبلاي في يعني شغلتين احنا ننظر لها، الام 1 والام 2 ماني سبلاي، يعني مقاييس هذه. الام 1 هو كل العملات اللي موجوده حاليا، هو اسمه الام 1 زائد التشيكابل ديبوزيتس، يعني حسابات البنك اللي هي تكون الراتب اللي تستخدمها. اوكي، فهذا الام 1. ام 2 هو كل اللي احنا تكلمنا عنه اضافة عليه السيفنجز ديبوزيتس والوديعة وحسابات التوفير وكل هذه الامور. فلما نشوف مستويات الام 1 والام 2، هذه الشارت يعني معلومات من الفيدرالي نفسه. فمثل ما تشوفون ارتفاع جدا جدا عالي ب 2020. هني سبب الأزمة اللي احنا ممكن تقول فيها حاليا صارت من بعد الريسيشن البسيط اللي مرينا فيه ب 2020 وقت الأزمة العالمية اللي صارت بهذيك الفترة. طبعا من ثم لما ارتفعت لهذه الدرجة شفنا التضخم يرتفع. لما انت تضخ هذه الكمية من الأموال بفترة قصيرة، شنو تتوقع انه يصير؟ اكيد راح يصير في تضخم، وفعلا شفنا هذا الشيء يصير. بآخر سنة التضخم كان واصل إلى أعلى المستويات، ونقدر نشوف الشيء هذا أيضا بالأم 2. ولكن مثل ما أنتم ملاحظين بالفترة الأخيرة لما بلشوا يرفعون مستوى الفائدة ويبدأ نشوف تأثير الفائدة العالية، شفنا ان الام 2 ماني سبلاي والام 1 ايضا يبدون انهم ينخفضون. فهذا شيء ايجابي، يعني انت ما تبي مستوى الفائده يكون جدا جدا عالي، كميه الماني سبلاي يكون عاليه، افضل انه هو يقل. فشفنا الشيء هذا يصير بالفتره الاخيره، وعشان كذي وقفوا انهم يرفعون من مستوى الفائده. لما نشوف هني يعني الارتفاع السنوي حق معدل الام 1 والام 2، تقدرون تشوفون انه ب 2020 ارتفع 25%. يعني يعني رقم جدا جدا كبير. حق سنة واحدة ما في سنة ارتفع فيها لهذه الدرجة من قبل تاريخيا، من 1980. فهذه نقطة مهمة. لما نتكلم عن التضخم اللي هو الانفليشن اللي بسبب الماني سبلاي لأنه ارتفع، شفنا التضخم يرتفع. حاليا هو 3.4%، فرد انخفض من بعد ما هو كان واصل إلى 8% تقريبا ب 2022. فهني لما بلشوا فعلا يرفعون الفائدة بشكل كبير، لأنه وصل إلى 8 و9% حتى لمدة قصيرة. فنوصل حق اليوم احنا بنتكلم وبنسمع كلام جيروم باول اللي هو رئيس البنك الفيدرالي الامريكي، اللي هو وظيفته انه هو يحل هذه المشاكل. هو وظيفته نقطتين: النقطة الاولى انه هو
يحافظ على مستوى الأسعار، أنه ما يكون في تضخم عالي وارتفاع بالأسعار. والنقطة الثانية أنه هو يوفر وظائف، هذه نقطة جانبية، ولكن هو بالانس بين الشغلتين هذيل. لما هو يرفع مستوى الفائدة، هذا الشيء يصعب على شركات النمو، فيقلل من الناس الجديدة اللي تتوظف وكل هذه الأمور. فهو يسوي بالانس بين هالشغلتين. لحد الحين يعني واضح الكلام معاي ولا؟ يا 100% 100% يا مظبوط. ايه، فانا آه قلت هذه النقاط مهم نوضحها عشان انت تفهم اهمية الميتنجات هذيلا والكلمات والاشياء اللي هو راح يعلق عليها بعد شوي. هدف الفيدرالي انه هو يوصل التضخم، هذا يعني مو رقم لا اي اهمية كثر ما انه هو هم حاطين ان احنا نبي نوصل الانفليشن 2%. يعني ليش مو 2.5؟ ليش مو 1.5؟ ماكو يعني سبب منطقي، هو يعني نبي نوصل الانفليشن الى 2%، هذا اللي هم يبونه. فالمهم اللي هو هذا هدف الفيدرالي. ومثل ما انتم شفتوا بالشارت هذا ان إن المستوى التضخم الحالي 3%، فقاعد يوصل قريب حق الهدف مالهم اللي هو 2%. علشان كذي وقفوا ان هم يرفعون من مستوى الفائدة بزيادة، وهذه الأداة الوحيدة اللي هم يملكونها عشان يأثرون على الاقتصاد بشكل مباشر، يعني بهالطريقة. فمثل ما احنا شايفين حاليا المستوى الفائدة وصل إلى 5%، من كان ب 2022 وقبلها كان قريب الصفر. فكانوا الناس عندهم القدرة انهم ياخذون فلوس نوعا ما ببلاش، هو مو ببلاش اكيد، بس المؤسسات الكبيرة كان عندها اكسس حق تشيب ماني، فلوس بقيمة جدا يعني قليلة. ومن بعد ما شفنا التضخم يرتفع كل هالامور، ارفعوا الفائدة تدريجيا 25 نقطة 50 نقطة مثل ما انتم شايفين، الى ما وصلت حق ال 5.3. فاليوم هم قرروا، يعني الخبر اوريدي طلع انه ما راح يغيرون مستوى الفائدة الحالي اللي هو 5.3 تقريبا بالمية. هو رينج بين الخمسة والخمسة وعشرين لخمسة كذي، يعني بين هالرقمين. وإنه بالفترة القادمة ب 2024 هذه هي توقعات السوق حق مستوى الفائدة. فالسوق متوقع إنه من بعد تقريبا مارش أبريل ممكن يكون في يعني تخفيض حق مستوى الفائدة. طبعا هذه يعني مو دقيقة، ولا إن ممكن إن أنت تعتمد عليها، ولكن على الأغلبية شنو متوقعين إن بنهاية 2024 تكون الفائدة تقريبا نازلة إلى 4%. فهذا اللي السوق متوقعه بشكل عام. فحبيت أنا أعطي الباك جراوند هذا البسيط. يعني الموضوع هذا نقدر نتعمق فيه بشكل كبير، ولكن هذه بس بعض المعلومات اللي ممكن الناس يعني تستفيد منها لما هي تنظر حق هذه الاجتماعات وشنو أهميتها. فإذا كان عندك أي سؤال بعد حاب إني أوضحه، ولا أتوقع أنه وصلت الفكرة؟ لا، الفكرة واضحة بشكل كتير صراحة. الطريقة اللي شرحتها فيها كتير سهلة وواضحة. إذا حدا عنده أسئلة بس بتمنى عليه تحطوهم بالكومنتس قبل ما يبلش الاجتماع بعد في كم، هو 2:30 ليبلش الاجتماع بتوقيت أمريكا. خلينا ننتظر شو بده يصير. بوم. أنا بس بدي أقول لكم شغلة. هلا لاحظت تشارت أنا كمان هيك بنصير نقلب بين التشارتس وبين خليني أعمل شير لحتى نقلب. خليني أحذركم من أمر. دايما بوقت اجتماعات الفيدرالية في كتير fluctuations، بيصير في تلاعب كتير كبير بالاسعار. يعني من هلا انتم حضروا حالكم. ما بت ما بت يعني بقول لكم انا ما بنصحكم تفوتوا لا لونج ولا شورت ولا شيء. تثبيت الفايدة اللي صار هذا امر متوقع. كل العالم يعني 99% من العالم كانت متوقعه انه يتم تثبيت سعر الفايدة. هذا الامر المعروف. هلا شو بده يصير بالسعر بعد لهجة جيروم باول؟ بدنا ننتظر عادة شي يوم يصير في بالانس مزبوط. لأنه هلا أول ساعتين ثلاثة بتكون تشوفوا شمعات صعود شمعات هبوط ليصعدوا ويهبطوا. يعني التصفيات بدها تزيد بشكل كتير كبير. ضروري تنتبهوا من هذا الأمر. أنا بس بدي أحذركم من هذا الأمر لتشوفوا شو عم بيصير. انتبهوا من هذا الأمر. يعني ما بدي إياكم تخسروا أموالكم. هذا الهدف يعني من الناحية من الأخير. alright. الاجتماع الفيدرالي. منور أخي بدوي.
ليك ما رح فوت هلأ بحكي عن عملات، بس ليبلش الاجتماع، لأنه اليوم وقتنا على أكتر للاجتماع. شو تأثير السلام من السودان، شو تأثير القرار على العملات؟ أوكي، القرار هو مثل ما عم يحكي كان أخ محمد، وقت يتم رفع الفايدة مثلًا، هو القرار تثبيت الفايدة، بس وقت يتم رفع الفايدة شو بيصير؟ العالم يعني العالم بتفضّل تحط أموالها بسندات ثابتة بأماكن بالبنوك ليه؟ لأنه يطلع لهم فوايد تانية، بدّن يسحبوا السيولة من السوق، كلفة المال بتصير غالية، الواحد إذا بده يتدين بده يسحب سيولة ليستثمر ويجيب استثمارات على المجال وعلى كل الأصول الخطيرة، بتصير الأمر كتير صعب، لذلك خف السيولة بالأسواق هذا سلبي على الأسواق، بينما تخفيض الفايدة يعني عم يدعموا العالم، بتبلش فيها تاخد أسهل، فيها تجيب سيولة أكتر، كلفة السيولة أقل، بتفوت سيولة أكتر على المجال الأصول الخطيرة كلها، ما عم بحكي كريبتو، بس الكريبتو هو ضمنهم. إن شاء الله هالشي يعني فهمت. هلأ اليوم تثبيت، ولكن بدنا نشوف شو اللهجة بالمستقبل، بدنا نشوف شو اللهجة اللي رح يحكي عنها جيروم باول، كيف بده يتعاطى مع الأمر، لأنه كتير عالم متوقعة الفايدة تكون هي ثبّتها متل ما إنه متوقّع، بس في عالم كتير متوقّعة إنه الفايدة هالسنة تعلى تقريبًا تنخفض 7 مرّات، هيدا الأمر باستصعبه كتير أنا، يعني انخفاض الفايدة 7 مرّات باستصعب هالأمر بشكل كتير كبير أنا، هيدا المتوقّع اللي صار اليوم، ليك 97% يعني كانوا متوقعينه، وهيدا اللي صار، ما في شي جديد يعني. ولكن بدنا نشوف مرة تانية بالمستقبل شو بده يكون، شو سياسته. العالم متوقعة بشهر 3 يكون أول تخفيض للفايدة، هل بده يحكي عن هذا الموضوع؟ إذا حكي عن هذا الموضوع يمكن يكون إيجابي للأسواق، بدنا نشوف. بوم 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 بوم. ايوه، هو الموضوع صراحة يعني يمكن انا ما طولت لما تكلمت عن الماني سبلاي، وليش هذه اول نقطة تكلمت عنها. الناس ما اتوقع انه يعني في ناس وايد مو متصورة كمية الفلوس اللي انطبعت ب 2020 و2021. يعني الكمية هذه تعادل اكثر من 50% من الكمية اللي كانت موجودة قبل هذه ال3 سنوات. يعني انت تتكلم عن يعني مستوى جدا جدا عالي من الفلوس اللي انطبعت واللي انضخت في الاقتصاد بشكل عام، وادت الى يعني شفنا ارتفاع بالاسهم هذه بالسنين هذه، شفنا ارتفاع بالبيتكوين، شفنا ارتفاع بكل شيء، بالعقار وهذه الامور بشكل يعني مجنون. الصراحه كانت فتره يعني جنونيه بالاسواق بالفتره هذه، وغير ان ادت الى التضخم. حاليا التضخم قل، ولكن جزء من هذا السبب لأنهم غيروا معايير قياس التضخم. فالتضخم الحقيقي ممكن حاليا يستل يكون عالي، قريب 10% ممكن يكون فعليا لو احنا نتكلم بشكل فعلي، ولكن الحكومة أو الجهة المختصة غيرت مقاييس شلون يحسبون التضخم، وهذا يعني خلى الأرقام إيجابية بشكل أكبر أصلا. هي كمان القصة مش أول مرة بيعملوها. دايما بيغيروا القوانين تبع كيف يحسبوا التضخم حسب الإفادة تبعهم. هي إذا عم يحسبوها مظبوط التضخم مش بدون وعي، يعني الأرقام مخيفة. لاحظوا أسعار كل أسعار كل الأمور شو صار أسعارها، يعني هذا أمر بس طريقة صغيرة كيف فيكم تحسبوا. بالضبط، ايه. فهذه الشارت يعني انا لو انت تبي تتكلم عن اي شيء بالاقتصاد، الشارت هذه بشكل عام يعني توريك ايش كثر ان النظام الحالي خارج عن السيطرة بوايد طرق. يعني وايد طرق هو مو قادرين يتحكمون بالامور، يعني لانه هو يعني هو قاعد يغير طرق الحساب، هو مو قادر يتحكم بالشغلة الرئيسية. أوكي، هاي نشوف خي سؤال بدي بكير كلام عليه، بس انتخابات شو ممكن يتغير ومين الرئيس الأفضل للكريبتو؟ صراحة هلأ الرئيسين اللي هلأ داخلين هو دونالد ترامب وجو بايدن. جو بايدن صراحة بالنسبة لي أنا أسوأ رئيس بالنسبة لي، ما بعرف بشوفه زلمة منه واعي، يعني منه موجود،
زلمة خرفان خالص ما بيعرف شو عم بيصير، وعم نشوف الحروب والدنيا اللي عم بتصير بأيامه. دونالد ترامب بعهده رجل اقتصاد، بعهده كان في اقتصاد أفضل، وبعهده كمان كان ما عمل حروب. هلا هل هالشيء رح يكمل؟ ما بعرف، ما فيني اقول لكم شو، ولكن اللي بعرفه انه اقتصاديا كان الوضع افضل بكثير بعهد دونالد ترامب. انا لما بفضل تشوف انت الشارت هذه، دونالد ترامب متى كان الاخر presidential election؟ 2020. بعتقد 2020. احنا 2024 كل 4 سنين في election، ف 2020 بس 2020 هم كان فيها ظروف استثنائية، انه كان فيها الوباء وفيها كل هذه الامور، فيعني كانت شوي استثنائية، وترامب كان اصلا هو ماسك بالفترة الاولى، يعني الانتخابات تكون اخر السنة. بس تأثير الانتخابات حتى مو بس على القوانين هذه، انت ايضا عندك مثلا جاري جانزلر والاس اي سي والمؤسسات هذه كلها، اللي اذا الرئيس مثلا مو عاجبه شغلهم يقدر انه هو يستبدلهم. فاحنا حاليا قاعد نشوف وايد ان الحزب الجمهوري بامريكا هو اكثر داعم حق الكريبتو وهذه الامور. ويعني انه يبي يمنع، مثلا ترامب قال انا قال راح امنع السي بي دي سي، ما راح اخلي الشيء هذا يتم. فيعني لو انت تبي تتكلم فقط عن الكريبتو، يعني ما نبي نتكلم عن سياساتهم الثانية، الريبابليكنز هم ممكن يكونون يعني مفيدين اكثر حق هذا المجال. وايضا عندك هذا فيفيك، ما ادري اذا انت سامع عنه، بس واحد من هذا المرشحين. تنازل لترامب. تنازل، بس شنو يقول لك الحين؟ هو تنازل على اساس ان ترامب ممكن يسمح له انه هو يكون فايس بريزيدنت في معه. بي ف اي ليك في بي. انا فيفيك هو داعم كامل للكريبتو صراحة. انا مهم. بفضله على ترامب من الاخير. ليه؟ ايه لانه ترامب كتير بيعمل ديفيجن. صح. ترامب يعني رح يحاربوه من الميلتين، ما رح يخلوه يشتغل. فيفاك بشكل علني داعم الكريبتو بشكل علني. هلا ترامب ببيع NFTs وما NFTs وهالامور، ولكن بشكل عام انا شخصيا بفضل فيفاك، بس تنازل لانه اصغر وبيعرف يحكي. كمان ترامب يعني باخر ايامه مثله يعني اعطيه سنتين يمكن يصير مثل بايدن. ما بتعرف، لانه عمره كبير، كبر عمره. صح. ايه انه بس انا اتوقع فيفيك ممكن يكون في ديل قاعد يصير من تحت الطاوله للحين ما اعلنوا عنه. ما ادري صراحه عن هلا هذا، بس لا، احس انه سمعت حديث انه معقول يكون JFK الكندي، هذا كندي تبع الحزب الجمهوري، يكون هو فايس بريزيدنت ترامب. لا، هو شوف، هو للحزب جي اف الديمقراطي، كي. سوري. ايه هو جي اف كي ممكن يكون شنو قلت؟ بده يمكن في ديل، لانه هو الحزب الديمقراطي مش ما منهم حابينه ابدا لكندي. ايه عم يحكي مع ترامب، يمكن يكون في شيء نوع من ديل. ها بتكون ضربة مهمة، بس ما بعرف اذا رح تصير ولا لا. ما اتوقع، يعني استبعدها شوي صعبة. يعني بيروحوه مثل ما روحوا قرابته. ايه وفي مرشحين اسهل، يعني هذه شوي راح تكون صعبة انهم يمشونها، عرفت؟ بس انه حتى هذا كندي يعني صراحة مو سيء بالسوء مال بعض المرشحين الثانيين. يعني بالنسبة لي ان كلامه كان اوكي، يعني في بعض وداعم النقاط اللي للكريبتو هو كمان. ايه داعم بشكل كبير بس انه خلاص يعني انتهى دوره صراحة، صعب يفوز حاليا هو أم... اندبندنت اتوقع يعني. ايه، لانه ما دعموه ابدا اطلاقا. ما دعموه، ايه، الحزب تبعه ما دعمه. لانه هو مو متماشي معاهم بكل الافكار يعني، مزبوط. فاكيد ما راح يدعمونه. هاي الصورة اللي كان بدي فرجيكم اياها 1 سكند. السوق السوق متوقع تخفيضات بالفايدة، يعني لحديت هلا. يعني متوقع كميات تخفيضات الفايدة كتير كبيرة. يعني بدها تبلش تنخفض الفايدة من الشهر الثالث، بيرجع مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. يعني السوق هيك متوقع انخفاض الفايدة تقريبا 5 6 مرات. ما برأيي هالأمر أنا في يعملوا الفيدرالي. يعني صعب يخفض الفايدة هالقد. لازم يكون السوق شوي واقعي أكتر. هيدا اللي حيأثر بلهجة جيروم باول. خليني بلش بس هون.
خليني اسكر الصوت. ايه الموسيقى. ايه وهيك. هو شوف بشكل عام يعني حاليا السنة هذه راح تقل شوية أهمية الناحية الاقتصادية هذه مالت الماكرو. بشكل عام راح تقل أهميتها شوية، لأن أنت الحين إذا كنت داخل على بول ماركت شوية الأخبار السلبية أو الأخبار هذه اللي بالبير ماركت تأثر عليك بشكل كبير، تأثر عليك بشكل أقل حاليا. فلو تلاحظون انت يعني واحدة من المؤشرات اللي تبين لك ان انت في بول ماركت، ان لما يطلع خبر سلبي ما يأثر على السعر نفس ما هو يأثر عليه لما يكون السوق هابط. فبشكل عام حاليا يعني مهما يكون شنو تعليقه الجانب هذا، جانب الاقتصاد، تكون أهميته نسبيا يعني شوية أقل بالسنوات اللي السوق يكون فيها صاعد. وخصوصا يعني بالفترة هذه صراحة أشوف أنه يعني لا تخافون بشكل كبير من هذه الأمور، لو هو قلل الفائدة بشكل كبير ولا ما قللها بشكل كبير. بالبول ماركت تأثير الشيء هذا مو بالدرجة اللي بعض الناس تعتقدها. يعني في مزبوط. ناس للحين بيرش، في ناس للحين بيرش وتشوف انه لا ما راح يكون في صعود ولا في شيء بسبب الجوانب الاقتصادية. انا اشوف انه لا، هذا تو ماتش يعني ان انت تفكر بهالطريقة. ليك بالبول ماركت الاخبار السيئه ما تاثر كتير، الاخبار الايجابيه بتاثر. بالبير ماركت اي خبر سيء بياثر سلبي، والاخبار الايجابيه ما تاثر. هيدا امر عادي. اسامه بيحكينا اعتقد تاثير الهافنج وصناديق الاي تي اف اكبر بكثير من الانتخابات الامريكيه، لان الكريبتو صار امر واقع واي رئيس رح يتعامل معه بجديه. انا برايي الاي تي اف سوري البيتكوين هافنج امر كثير مهم ورح ياثر بشكل كبير، ولكن حطه مع انتخابات امريكيه. الانتخابات الامريكيه ما بيصير فيها ضخ بالسيوله بشكل عام. هذا امر ايجابي جدا كمان يعني. ليه؟ لانه بايدن ما بده يفرجيهم انه الاقتصاد سلبي كتير، فشو بيعمل؟ ببلش يضخ سيوله بالمجال، وهذا الامر جيد للاسواق بشكل عام. كرمال هيك ربط الامور ببعضها، لانه الاحزاب بتحاول تعمل راحه ماديه قبل الانتخابات، لكن الناس متوقع يصير في تخفيض اكثر من مره. لا رح يصير في تخفيض 100%، ولكن ما بعرف اذا الاقتصاد رح يتحمل يخفض الفايده هالقد بيرجع التضخم. يعني ما بعرف، بدنا نشوف شو بده يعمل، لانه هلا الاس ام بي اول تايم هاي. الكل يعني في كتير امور اسعارها كتير عم تصعد، مجرد يخفض الفايده السعر رح ينفجر، رح تطير الامور. هالشيء بيرجع بيزيد التضخم، بدنا ننتبه من هالامر. اي فهم اولوياتهم يعني الاولى هي التحكم بالمستوى مال التضخم، ما يبون التضخم يعني يطلع خارج السيطرة، عرفت؟ فراح يحاولون ان هم يسوون الموضوع بشكل تدريجي. بس انت لازم تستوعب شغلة ثانية، ان هم حتى الناس اللي بالفيدرالي ما يعرفون شنو قاعد يصير. ب 2020 ترى كانوا قايلين ان احنا مو متوقعين ان احنا نزيد الفايدة فوق الصفر لسنوات، وبسنة واحدة، بأقل من سنة واحدة أو سنة ونص رفعوها ل 5%. ف يعني ما تقدر تاخذ أي شيء يعني إنه صح ولا غلط 100%. ونقطة إضافية ليش إحنا ما نقدر نتوقع بالضبط شلون راح يكون الوضع بالعملات الرقمية، إنه طول الوقت اللي العملات الرقمية كانت يعني موجودة فيه من تأسست ب 2008 ولا 2009 ما كان في ظروف اقتصادية نفس الظروف الحالية. أول مرة نمر بهذه الفترة، يعني مستوى الفائدة ما تخطى 2% ولا شيء كذي تقريبا من يعني تكلم عن 14 سنة. فاحنا أول مرة نمر بهذا السيناريو، فصعب ان اي احد يعطيك والله يعني خطة واضحة حق شلون ممكن يكون ردة فعل السوق بالفترة هذه. ممكن تكون ايجابية، والنسبة الاعلى يعني الشانس الاعلى انها هي تكون ايجابية. لان حتى لو تقرأ امس انا كنت قاعد اقرأ الكلام اللي منزله فايتاليك، منزل مؤسس الاثيريوم، مقالة طولها والله يعني يمكن كتاب المقالة حكي عن هذه. الذكاء الاصطناعي، حكي عن عده امور. ايه. فنقطة مهمة هو ذكرها ان الكريبتو حاليا هو اتس جلوبال اندستري بشكل كبير.
فنقطة إضافية يعني على الكلام اللي أقوله، أن القرارات اللي تصير بأمريكا هي فعلا لها تأثير على العالم كله وخصوصا على الأسواق الأمريكية، بس مستوى تأثيرها على الكريبتو قاعد يقل تدريجيا. رقم واحد لأن هم قاعد يحاربون النشاط مال الكريبتو بأمريكا، قاعد يخلون كل الشركات تطلع برا أمريكا. والنقطة الثانية أنه قاعد يصير في تبني بأغلب دول العالم اللي قاعد تدعم هذا المجال. فمدى تأثير أمريكا وقراراتهم الاقتصادية على الأسواق مالت العملات الرقمية ما راح أقول لك إنها هي قليلة، ولكن التأثير هذا قاعد يقل على الأمور اللي هم قاعد يمشون عليها والسياسات اللي قاعد يتبعونها. أعطيتني فول سكرين بس خلصت نقطتي ترى. بس هذا اللي كنت بقوله. لا بس ثواني رح أعطيك السكرين، أنا بدي أطلع دقيقة وأرجع أنا. أوكي. فأنت هالميلة. خل الشاشة مالتي مالت السلايد. You want to see the slide? Okay, done. ايه، لان في نقطة مهمة يعني ان احنا حاليا لما احنا نتكلم عن مستوى الفائدة، يمكن وايد ناس تتساءل ان شلون هذه الاداة اللي هي مستوى الفائدة تؤدي الى ارتفاع او هبوط بالامور الثانية. فالصورة هذه السلايد هذه مساعة انا طوفتها توضح لك هذا الشيء، ان لما يرتفع الانترست ريت كل هذه الامور، او يرتفع مستوى الفائدة كل هذه الامور تتغير، واللي تؤدي الى انخفاض بالطلب، الديماند. فلما يرفعون مستوى الفائدة الكريدت فاينانس كونسيومر سبندنج، يعني الصرف مال الناس يقل، الاستثمار يقل، الناس راح تختار انها هي تخش فلوس اكثر من لا هي تصرف. فبشكل عام الطلب على اغلب المنتجات يقل. لما يقل الطلب على المنتجات بشكل عام هذا راح يؤدي الى تقليل بمستوى الانتاج، وتقليل بالاجمالي الناتج المحلي، وتقليل بالتوظيف وكل هذه الامور. فمستوى الفائده يؤدي الى تقليل التضخم. فهو مو موضوع مباشر شلون الفائده والتحكم بهذا مستوى الفائده ياثر على الاقتصاد ويأثر على التضخم، ولكن هو بشكل غير مباشر، ان واحد يؤدي الى الثاني، يؤدي الى الثالث، يؤدي الى الرابع. فهذا اللي يصير يعني لما هم يقللون مستوى الفائده يسهلون حق الناس ان هم يستثمرون، يسهلون حق الناس انهم يتوسعون، ويسهلون حق الناس انهم يكون عندهم فلوس اكثر، فيصير العكس. اخر شغله ان احنا مثل ما قلنا احنا في بول ماركت، وان البول ماركت ما راح نشوف تاثير كبير من هذه الامور يعني تاثر علينا بهذه الفتره خصوصا، وان السعر قاعد يكون يعني مقاوم حق اي خبر سلبي نشوفه يصير. بدأ الاجتماع. بعد ما طلع جيروم باول بس عم بيجهزوا هلا الكل الامور مثل ما حكينا. التثبيت كان متوقع. بدنا نشوف لهجته هون واجوبته على اسئله الصحفيين. هذا امر كتير كتير مهم صراحه. خلينا نشوف. بشكرك اخي وائل، بشكرك كمان نورس. ثانك يو. وصل. نبي صوت، ماكو صوت. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. The economy has made good progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs without a significant increase in unemployment. That's very good news. التضخم انخفض. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. والطريق I want to assure the للمستقبل منه American people مؤكد. that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. بعده هدفنا نخفض الفائدة ل 2% ونثبت الأرقام. Policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. شددنا Our strong بشكل كتير actions كبير have بآخر moved our سنتين. policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy
monetary policy after briefly reviewing economic developments. وقت يطلع معنا معطيات Recent جديدة indicators اقتصادية suggest رح that نحكي عن economic activity has been نحكي عن expanding السياسة at a النقدية solid أكثر. pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.3%. For 2023 as a whole, GDP expanded at 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the عم past يحكي عن year, الوضع الاقتصادي بشكل largely عام reflecting بأمريكا high mortgage rates. من العقارات لكل High الأمور هلا. interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a pace that is well below that seen a year ago, but still strong. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate عم has يحكي عن moved up اليد on balance العاملة over the past وسوق year, الوظائف. particularly for بعده individuals قوي. aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. Inflation has eased notably over the past year, Yep. but remains above our longer run goal of 2%. التضخم انخفض Total بشكل PCE كبير prices rose بآخر سنة 2.6% ولكن over the بعده 12 أعلى months من النسبة ending in اللي نحن December. بدنا إياها. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices وعم rose يحكي عن 2.9%. التضخم الأساسي كمان بعده The مرتفع. lower inflation readings over the second half of last year are welcome, but we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. اوكي هلا هون حكي شوي بتشدد عم يقولوا انخفض التضخم اخر سنه الماضي وهذا شيء ايجابي ولكن بدنا اياه ينخفض بعد اكثر منه بعد as المرات well as اللي بدنا measures اياه. from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and التضخم transportation. العالي عم يرفع اسعار We're كثير highly امور attentive to the اساسيه على risks that high الناس. inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Over the past 2 years, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we've decreased our securities holdings by more than $1.3 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. هذه نقطة مهمة إنه يقول إن متوقع إن المستوى وصل القمة، فهذا يأكد إنه ما راح يرفعونه زيادة. شاب هون صديقي هو بيكون معي بالقناة اسمه محمد. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation. إذا خفضنا الفوائد بشكل سريع أو بشكل كبير رح يعيد التضخم، هذا بنعرفه نحن. Reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity. ولكن ما نخفض الفائدة كمان ممكن يأثر يضاعف الاقتصاد. To the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We will continue to make our decisions meeting by meeting. رح نقرر اجتماع بعد اجتماع القرارات اللي بدنا نعملها. 2% goal and to keeping longer term inflation expectations well anchored.
restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses. نحن بنعرف إنه اللي كل شيء بنعمله بيأثر على الناس. is in service to our public mission. كل شيء بنعمله هو هدفنا We لنساعد will do everything we الناس. can to achieve our maximum employment and price stability goals. وهدفنا نوصل لأفضل شيء باليد العاملة وتثبيت الأسعار. هلا الأسئلة اللي رح يحكيها هون. From the New York Times. Thanks for taking our questions. Obviously, in the statement and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. I wonder, what do you need to see at this point to gain that confidence? And as you make those decisions, how are you weighing recent strong growth in consumer spending data against the sort of solid inflation progress you've been seeing? Sorry, say that last part again. How are you weighing the growth data and consumption data, which have been surprisingly strong, against inflation data? Okay, so what are we looking for to get greater confidence? Let me say that ما في حركة كثير قوية لهلا. We're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. Implicitly, we do have confidence and it has been increasing, but we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're looking for better data. We're looking at continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. صار عندنا 6 أشهر من المعطيات الجيدة إنه التضخم عم ينخفض. ولكن بدنا وقت أكثر. بدنا نأكد هالأمر. That's really what we're thinking about. In terms of growth, we've had strong growth. I mean, if you take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market and we've had inflation coming down. عندنا نمو كتير جيد كان وعندنا البطالة كتير قوية بالرغم من هذا التضخم عم ينخفض. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. And I'm sorry if I could just follow up very quickly. When you say that you want to make sure that it's a true signal, is there anything in the data that makes you doubt that it's a true signal at this stage? No, I think it's. I would say it seems to be the likely case that we will achieve that confidence, but we have to achieve it, and we haven't yet. And so, I mean, it's a good story. We have 6 months of good inflation, but you can, and you know this. You can look behind those numbers and you can see that a lot of it's been coming from goods inflation, for example, and goods inflation running significantly negative. It's a reasonable assumption that over time, goods inflation will flatten out, probably approximate zero. That would mean the services sectors would have to contribute more. So in other words, what we care about is the aggregate number, not so much the composition, but we just need to see more. That's where we are as a committee. We need to see more evidence that sort of confirms what we think we're seeing and that tells us that we are on, gives us confidence that we're on a path to a sustainable path down to 2% inflation. Nick Timros of the Wall Street Journal. Chair Powell, it seems to me you raised rates rapidly over the last 2 years for 2 reasons. One was the زادت الفوائد بشكل كتير كبير آخر سنتين. Inflation expectations becoming unanchored. This morning's ECI report for the fourth quarter shows private sector payroll growth running at a sub 4% pace. Inflation expectations are very close to where they were before the inflation emergency of the last 3 years. And given that you appear to have substantially cut off these 2 tail risks, and that you've judged here today current policy as well into restrictive territory, what good reason is there to keep policy rates above 5%? Are you really going to learn more waiting 6 weeks versus 3 months from now that you have avoided those 2 risks? So, الدولار عم يهبط بقوة. As you know, almost every participant on the committee does believe that it will be appropriate to reduce rates. كل المجتمعين بنعترف إنه لازم نخفض الفائدة للأسباب اللي قلتها. Coming down, growth has been strong. The labor market is strong.
what we're trying to do is identify a place where we're really confident about inflation getting back down to 2% so that we can then begin the process of dialing بدنا back interest نتأكد rates إنه lower. التضخم رح يوصل ل 2% حتى نبدأ مرحلة people do believe, and as you التخفيض. know, the median participant wrote down 3 rate cuts this year. But I think to get to that place where we feel comfortable starting the process, we need some confirmation that inflation is in fact coming down sustainably to 2%. If I could ask differently, if you hold rates high as inflation moderates, as it has been, target rates will exceed the prescriptions of the Taylor rule or its variants. What would be the reasoning for holding rates higher than the levels recommended by those rules? شو السبب اللي رح تترك Well, الفوائد هالقد as you know, عالية؟ we consult a range of Taylor rules and non-Taylor kind of rules. We consult them regularly. They're in our نحن tier عندنا book قواعد and all the materials that we look at. مستخدمة وقواعد يعني I don't عادة think ما we've ever been in بنستخدمها a state دائما at a تايلر place where بطريقة where خاصة، we were setting policy بس by them. إنه نحن بنجتمع مع Depending on بقية the أعضاء rule, الفيدرالية it will tell you وبنحكي. different things. There are many different formulations. Another way to think about it is implicitly is so in theory, of course, real rates go up if holding all else equal as inflation comes down. But that doesn't mean we can mechanically adjust policy as real rates, as inflation comes down. It doesn't mean that at all, because for one thing, we don't know. We look at more than just the Fed funds rate. We look at broadly financial conditions. But in addition, we don't know with great confidence where the neutral rate of interest is at any given time. But that also doesn't mean that we wait around for to see, يعني عندنا كثير أمور ما أنا متأكد منها، ما في يعمل القرار بشكل managing the risk, as I mentioned in my opening remarks, بشكل اوتوماتيكي. يعني وقتها يصير هيك الصحفية عم بيطالبوا كأنهم أكثر إنه ليه ما بتخفض الفايدة من هلا، ليه عم بتأجل؟ عم بيقول لهم بدنا نتأكد من إنه التضخم رح يوصل للمراحل اللي احنا بدنا إياها قبل ما نعمل أي شيء. هذا الملخص يعني. inflation is on a sustainable path down to 2%. Hi, thanks, Chair Bell. I'd like you to key in on the use of the word in the statement that inflation still remains elevated. You've pledged to cut rates before inflation reached 2%. So that implies that there's some sort of intermediate step here on inflation, and that a cut would be consequent with a change in the statement language that inflation remains elevated. What's the step down from there? Yeah, I don't know that we worked out the particular statement language and that kind of thing. I would just say, look at where 12-month inflation is, and it's core is 2.9%, for example, 12 months, which is way down from where it was. Very, very positive development, very fast decline, and the case is likely that it will continue to come down. So that's where it is. But we're wanting to see more data. So if I could follow up on that, the statement allows that you want greater confidence on inflation falling before you cut, but it doesn't mention the other side of the mandate, a slide in employment. Would a slide in employment also bring you to the point of cutting rates? Yes. So let me say that we're not looking for that. It's not something we're looking for. But yes, if you think about, in the base case, the economy is performing well. The labor market remains strong. If we saw an unexpected weakening in certainly in the labor market, that would certainly weigh on cutting sooner. إذا شفنا ضعف بالأسواق اليد العمل والعمل بنخفض الفايدة أسرع. Things would argue for moving later. In the base case, though, where the economy is healthy and we have ongoing growth, solid growth, we have a strong labor market, we have inflation coming down. That's what people are writing their SEP around. And in that case, what we're saying is, based on that, we think we can and should take advantage of that and be careful as we approach that question of when to begin to dial back restrictions. هون بما انه الاسواق التقليديه بأول تايم هاي وهيك فينا ناخذ وقتنا، ما مضطرين هلا نخفض دغري. هذا اللي عم نشوفه. Just to circle back to the greater confidence aspect of the statement, there's been a lot of unanimity in recent meetings, and just wondering going forward when it comes to all needing greater confidence, is the unanimity or at least consensus among FOMC members about what the threshold for that greater confidence is? And if not, could you maybe tell us a little bit about the discussion today on
what the variations between FOMC members was on what constitutes enough confidence to cut rates, and also if there was any variation on how quickly that greater confidence threshold could be reached. Thank you. We're not really at that stage. There was no proposal to cut rates. Some people did, talk about their view of the rate path. I would point you to the SEP as good evidence of where people are, although it is one cycle later. So, we're not at a place of really working out those kinds of details because we weren't actively considering, moving the federal funds rate down. I will say ما كنا عم نعتبر إنه بدنا نخفض الفوائد بعد ما وصلنا لهالمكان, ولكن public statements in the minutes and the transcripts when they're released every 5 years. So we do have a healthy set of differences, and I think that's actually essential for making good policy. We're also able to reach agreement generally because we listen to each other, we compromise. نوصل لاتفاق بين بعضنا نحن عادة عن القرارات اللي بناخدها, بنتفقوا بالأكثرية لأعضاء الفيدرالية عم يحكي هو. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. So over the past few years, there have been all these real-time indicators that helped us gain a sharper understanding of where the economy was, like open table data or office attendance. You've talked about vacancies in the past. And I'm wondering at the start of this year, what might be on that dashboard for you that's giving you the clearest picture of the economy, including on rents, if you could touch on that. شو هي المعطيات اللي عم بتركز عليها وتعطيك أكثر Well, so it's not the pandemic, so we can actually rely on more traditional. هلا بما انه طلعنا من البانديميك عم يحكي عن الكورونا, صار فينا نتكل على معطيات اوضح ونقدر نعرف شو عم بيصير. So I wouldn't say we're looking at that sort of more innovative data as much. بوافقك انا. You point to rent, so of course we follow the components of inflation very carefully, which would be goods inflation. I talked about that a little bit. You mentioned housing inflation, so the question is, when will these lower market rents find their way into measured rents as measured in PCE inflation? And we think that's coming, and we know it's coming. It's just a question of when and how big it'll be. So that's in everyone's forecast, I would say. So that will help. But at the same time, we think goods inflation will probably, it's been giving a lot of disinflation to the effort, and probably that declines over time. But it may well have some more time to run. The supply chains are not perfectly back to where they were. In addition, it takes time for the healing process to get into prices. So بدل في امور بتاخد وقتها الهيلينج بروسس, يعني لكل الامور تتعافى بشكل مضبوط بتاخد وقت. Do you feel comfortable at this point saying the economy has reached a soft landing, or is that part of looking for more confidence? هلا فيك تقول من هلا انه وصلنا لسوفت لاندنج, يعني هبوط مخفف للاقتصاد. Core inflation is still well above target on a 12-month basis. 12 months is our target. Certainly, I'm encouraged, and we're encouraged by the progress. But we're not declaring victory at all at this point. We think we have a ways to go. بتمنى عليكم شباب اذا فيكم انتم عم تحضروا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل, هيك تدعمونا لنكفي. You know the neutral rate by its works. So I'm wondering what you could tell me. How do you believe the neutral rate is working? We're telling you right now that growth is stronger. In other words, how much is the economy really being restrained right now by the current funds rate? And how much restraint does it really need additionally if inflation is still coming down? So I think you do see in the interest sensitive parts of the economy, you do see, for example, housing, you see the effects, you do. Your second question though, really, I think is important. And that is, a lot of this has come through, a lot of the disinflationary process has come through the healing of supply chains and also of the labor market. So you've seen that other set of factors is really different from other cycles, and has brought that, working with tighter policy, which has enabled the supply side to recover, I think is that mixture has been behind what has enabled this. So no, we really do think that we're having an effect broadly across the economy. I would point to the interest sensitive parts of the economy, as well as spending generally. But it's a joint story. It's a complicated story. But how much restraint are you actually imparting to the economy, would you say, relative to the neutral rate?
So I think it's of course, you know that it's not something you can identify with any precision, but a standard approach would be to take the nominal rate, 5.3%, let's say, and subtract a sort of a forward measure of inflation. If you do that, and there are many, many ways to calculate the neutral rate, but that's one I like to do. And you're going to get to something that is materially above mainstream estimates of neutrality, of the neutral rate. You will. But at the same time, you look at the economy and you say, this is an economy that grew 3.1% last year. And you say, what does that tell you about the neutral rate? What's happening, though, is the supply side has been recovering in the middle of this. So that won't go on forever. So a lot of the growth we're seeing it isn't just a tug of war between interest rates and demand. You're getting, more activity because of labor market healing and supply chains healing. So I think the question is, when that peters out, I think the restriction will show up probably more sharply. لحد هلا يعني ما عم شوف تشدد. شو رأيك أخي محمد؟ Thanks for taking the question, Mr. Chairman. والله كلامه قريب من الاجتماع الأخير صراحة، يعني ما عنده شيء يضيفه، قاعد يكرر تقريبا نفس النقاط اللي هو ذكرهم من قبل. يعني مثل ما قلنا أن الفترة هذه هو ناطرين يشوفون شنو راح يصير بالأشهر القادمة، عشان من بعدها أهم شيء أنه أكد مثل ما قلنا مساعة، أنه أكد أنه وصلنا القمة. قال إن احنا ما نتوقع أن احنا راح نزيد. الأوبشن الوحيد اللي مطروح هو يا نحافظ يا نخفض. فهذا كان سبب رئيسي ليش شفنا الأسواق تنتقل بالفترة الماضية. نعم 100%. هذا هو السبب اللي عم نشوفه حاليا يعني. بس نسبة التخفيضات هيدا بدنا نعتبر فيها. هلا قال بما انه الاقتصاد ماشي بامور كلها جيدة، يعني الاس ام بي باعلى مستوياته والبطالة كله منيح، منا مضطرين هلا نخفض الفايدة. هذا في يتركها اعلى لفترة اطول. هذا الامر الايجابي. اي بس صعبة يعني صعبة على الاقتصاد انه هو يحافظ على هذه المستويات لمدة طويلة. يعني ما ردوا وراح تتضرر الشركات بشكل كبير اذا تأخروا. انا بعرف، بس هو بينظر عليه، عم ينظر على الامر انه look at the S&P اعلى نقط، اعلى نسبة له، منه مضطر look at the other. هيك عم ينزل حيتم التخفيض. don't get me wrong، هذا امر لا محالة منه التخفيض جاي. قلت لك بعد من النقطة آخر مرة أن الأس ام بي مو مقياس صحيح أو عادل حق وضع الاقتصادي. الأس ام بي مثل ما قلنا أن التوب 7 شايلينه. لو تشوف كم نسبة الجينز الأرباح من التوب 7 فقط مقارنة بكل الشركات الثانية 100%. يعني بس هو هيك قال هلا إنه ارقام البطاله بعدها جيده جدا. الاس ام بي هالامر عم يعطينا ليونه انه نطول، مش مضطرين نخفض بسرعه. هذا اللي قاله هو. يعني هو عم ياخذه كمعيار. ولكن اكيد انا معك، لانه الذكاء الاصطناعي كل شيء له علاقه بالذكاء الاصطناعي بالشركات التوب 7 مثل ما عم بتقول قبل لهم سعرهم بشكل كثير كبير. And so those two forces have significantly lowered the temperature in the labor market. Will is still a very strong labor market. It's still a good labor market for wages and for finding a job, but it's getting back into balance, and that's what we want to see. And one great way to look at that is what's happening with wage increases, and you see it now across the major things that we track. It isn't every quarter, but overall there's a clear trend, still at high levels, but back down to what would be consistent with where we were before the pandemic and with 2% inflation. Chris. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. Thank you. I wanted to follow up on Rich's question. It sounded like you suggested that you're not worried about faster growth so much. So wanted to see if you're seeing anything that suggests that inflation could re-accelerate from here. And it sounds like you're saying you're not worried that solid growth from here on out poses any risk to inflation. Thank you. No, I think that is a risk. The risk that inflation would re-accelerate. I think the greater risk is that it would stabilize at a level meaningfully above 2%.
That's to me more likely. Of course, if inflation were to surprise by moving back up, we would have to respond to that, and that would be a surprise at this point. But I have to tell you, that's why we keep our options open here, and why we're not rushing. So I think both of those are risks, but I think the more likely risk is the one that I mentioned, which is you've had 6 good months, very good months. 6 أشهر جيدة What's really going to للتضخم. shake out here? What will, when we look back, what will we see? Will inflation have dipped and then come back up? Are the last 6 months flattered by factors that are one-off factors that won't repeat themselves? We don't think so. We don't. That's not what we think. But that's the question we are asking. We have to ask, and we want to get comfort on that. And just one quick follow-up. Governor Waller had mentioned the revisions that are coming on February 9th for the CPI data. Is that something you're watching as well? And if we see those revisions fairly minor, is that going to give you more confidence where things are going? We'll just have to see. We'll look at those. Last year was a surprise. Michael McKee, Bloomberg Radio and Television. If you don't want to use the term soft landing, would you say at least that from your point of view now, the other scenario of a hard landing caused by the Fed is off the table, or the risks have diminished very much? And you mentioned below 2% inflation on a 3-month basis. Core PCE has been running at 1.5%. And there are those on Wall Street who think that if you maintain the level of restriction you have right now, you could end up with inflation running below your target. How do you see that? So your first question, how to describe إذا عم تكفوا بالطريقة تبعكم معقول التضخم ينزل أقل من الهدف تبعكم ولكن عم تأذوا الاقتصاد. Growth is solid to strong over the course of last year. The labor market, 3.7% unemployment indicates that the labor market is strong. We've had just about 2 years now of unemployment under 4%. That hasn't happened in 50 years. So it's a good labor market. And we've seen inflation come down. We've talked about that. So we've got 6 months of good inflation data and an expectation that there's more to come. So this is a good situation. Let's be honest. This is a good economy. But what's the outlook? That's looking in the review. The outlook, we do expect growth to moderate. Of course, we have expected it for some time, and it hasn't happened. But we do expect that it will moderate as supply chain and labor market normalization runs its course. The labor market is rebalancing, as I mentioned. Job creation has slowed. The base of job growth has narrowed. And of course, 12-month inflation is above target and getting down closer to target. It's not guaranteed, but we do seem to be getting on track for that. So those are the risks and questions we have to answer. But overall, this is a pretty good picture. It is a good picture. Your second question was, sorry. Could you get inflation that is below target, end up with inflation below target, and you have to do something about that? So the thing is, we're not looking for inflation to tap the 2% base once. We're looking for it to settle out over time at 2%. And the same thing is true. If we have a month or two of lower, and we have that now, of inflation that's annualized at a lower level, that wouldn't be good. We're not looking to have inflation anchor below 2%. We're looking to have it anchor at 2%. So if we do face those circumstances, then we'll have to deal with that. I think as of now, the question, we want to take advantage of this situation and finish the job on inflation while keeping the labor market strong. Edward Lawrence from Fox Business. Thank you, Mr. Chairman, for taking this. So as I've heard from some district Fed presidents, is it, in your view, a little premature to think that rate cuts are right around the corner? And then when we do see that first rate cut, should we interpret that as the beginning of a rate cut cycle, or is it a one-off? وقتها إذا هذا سؤال مهم، إذا شفنا تخفيض بالفايدة هيدي واحد وبس ولا رح يكون أكثر من وحدة؟ To signal clearly that with strong growth, strong labor market, inflation coming down, the committee intends to move carefully as we consider when to begin to dial back the restrictive stance that we have in place. So if you take that to
the current context. We're going to be data dependent. We're going to be looking at this meeting. حسب المعطيات هذا الأمر حسب Based on the المعطيات. meeting today, I would tell you that I don't think it's likely that the committee will reach a level of confidence by the time of the March meeting to identify March as the time to do that. But that's to be seen. So ما بيعتقد انه رح يكون عندهم معطيات من هلا لشهر 3 لياخذوا قرار بشأن تخفيض الفايدة. I don't think it's probably not the most likely case or what we would call the base case. ما بيعتقد انه هالشيء. Is this the start of when we see a cut, is it the start of a cutting cycle, or could it just be a one-off? You know, that's going to depend on the data. Okay. The whole thing is this is going to depend يعني on the data. أول شيء هلا بعد احتمالية تخفيض الفايدة بشهر 3 كل العالم كانت متوقعة تخفيض للفايدة بشهر 3 هلا هو بعدها هلا قال ما رح يكون عندنا معطيات كافية. رجع سألوا الصحفي هل تعتقد إنه وقت تبلشوا تخفضوا رح تصيروا تخفضوا أكثر من مرة؟ قال حسب المعطيات هيدي اذا بوقت نبلش نخفض بدنا نشوف بدنا نشوف حسب المعطيات اللي رح تجي. And sooner, and that would be a weakening in the labor market, or for that matter, very, very persuasive lower inflation. Those are the kinds of things. So we're just going to be reacting to the data. That's really the only way we can do this. نحن بدنا نجاوب مع المعطيات حسب شو هي. Hi, Victoria Guido with Politico. Could you talk a little bit more about productivity growth? You mentioned multiple times about the level of wage growth that's consistent with 2% inflation. We've obviously seen you were talking about PCI this morning. Still sort of above. أخ محمد لازم ناخذ له تليفونه لجيروم باول بنغير السوق كليا. بدك كلمة واحدة. قال إنه شهر 3 ما رح يخفض لك شو عمل. Temporary because of the مخيف هالزلمة. labor and supply chain factors you were talking about, or do you think that لازم يفكر 5 مرات كل كلمة يقولها. Over time. So this is a really interesting question, and I think my own view is, I think if you look back to the pandemic, you saw a spike in productivity as workers were laid off and activity didn't decline as fast, and then you saw a deep trough of productivity. And then over the last, you saw high productivity last year in 23. I think we're basically in the throes of getting through the pandemic economy. And the question will be, what is it that has changed? The productivity tends to be based on, fundamental aspects of our economy. Is there a case, will it be the case that we come out of this more productive, more on a sustained basis? And I don't know. What would it take? It would take, people talk about AI, but my guess is that we may shake out and be back where we were, because I'm not sure I see work from home doesn't seem like it's a big productivity increaser. AI, artificial intelligence, generative may be, but probably not in the short run, probably maybe in the longer run. So I'm not seeing why it would, but right now I would say the productivity is kind of what falls out of the broader forces that are driving people in and out of the labor force and activity returning and supply chains getting fixed. Right. So would that be behind why we've seen such strong growth, but we've also seen inflation fall, that maybe there's just a higher level of productivity? That's one way to look at it. Yeah. Nancy. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. I want to ask a little bit more about housing. I'm wondering how closely are you watching rent and housing prices as you evaluate whether and when to cut rates? And it seems like housing prices are الكلمة اللي حكيها إنه شهر 3 ما راح يصير في تخفيضات. So when we think about our statutory goals are maximum employment and price stability, and that's what we're targeting. We're not targeting housing price inflation, the cost of housing, or any of those things. Those are very important things for people's lives, but they're not, those are not the things we're targeting. الدولار الأمريكي شو عمل؟ When we cut rates at the beginning of the pandemic, هالكلمة إنه ما راح يخفض الفايدة بشهر 3 الدولار الأمريكي طار. And when we raise rates, the housing industry can be hurt because it's a very interest-sensitive sector. On top of that, we have longer-run problems with the availability of housing. We have a built-up set of cities, and people are moving further and further out. So there hasn't been enough housing built, and these are not things that we have any tools to address.
But where it comes into play very specifically in our work is inflation, which is a combination. It's really rental inflation. You're taking owner's equivalent rent and then actual rent paid by tenants, and you're running that through the CPI calculation or the PCE calculation, the one we look at. And what that's telling you is that market rents are increasing at a much lower rate or even being flat, and that will show up in inflation over time. It has to, as long as that remains the case. So just real quick, what is your response to the letter that was sent to you by some members of Congress asking the Fed to lower interest rates to make housing more affordable? My response is what I started with, which is that our job, the job Congress has given us, is price stability and maximum employment. بعتوا له رسائل من الكونغرس طالبوا منه يخفض الفايدة. عم تسألوا شو جوابك على هالأسئلة؟ قال نحن عملنا هو نحن عملنا نثبت الأسعار ونجيب price stability sorry. In the necessities of life, right away you're in trouble. Whereas even middle class people have some scope to absorb higher costs. So we have to it's our job. It's what society has asked us to do, is to get inflation down. And the tools that we use to do it are interest rates. So that's how we think about that. Courtney Brown from Axios. Can you give us some insight into whether the committee discussed the possibility of slowing balance sheet runoff in the months ahead? Yes. So I would start by saying that balance sheet runoff so far has gone very well. And as the process has continued, we're getting to that time where questions are beginning to come into greater focus about the pace of runoff and all that. So at this meeting, we did have some discussion of the balance sheet, and we're planning to begin in-depth discussions of balance sheet issues at our next meeting in March. So those questions are all coming into scope now, and we're focusing on them, but we're at the beginning of that process, I would say. Quick follow-up. Is it the case that the Fed would decide to lower rates and make adjustments to the balance sheet runoff in tandem? Yes, we do. We see those as independent tools. And so they don't, for example, if you're normalizing policy, you might be reducing rates, but continuing to run off the balance sheet. In both cases, that's normalization. But from a strict monetary policy standpoint, you could say we're loosening and one with tightening. So that could happen. It's not something we're planning or thinking about, but right now we're thinking about getting to a place where we're going to see the balance sheet runoff to continue. We're watching it carefully, and as I said, we'll be looking into that as a committee starting in March. Thanks. Simon Urbanovich with The Economist. Thank you, Chair Powell. You've mentioned 6 good months of inflation data, but that not being enough to build up confidence. Based on your previous response that your base case is you probably wouldn't start easing yet in March, the implication is that 8 good months might not be enough either. Roughly how many months do you think you might need of good inflation data to be confident? Yeah, I'm not in a position to put a number on it. I'm just كنت عم تحكي انت انه اجاك 6 اشهر من المعطيات الجيده منا كافيه لحتى نغير سياستنا. قد ايه بدك معطيات لحتى تقدر تغير سياستك؟ قال له هذا منه شيء ما فيني اعطي هيك حسب بدنا ننطر كل المعطيات وبنجتمع نحن بالاعضاء الفيدرالية وبنقرر على هالاساس. Ultimately, we've made a lot of progress on inflation. We just want to make sure that we do get the job done in a sustainable way. That's how we're thinking about it. In terms of when that'll be, that'll all come out of our communications, and we won't keep that a secret. Hi, Chair Powell. Evan Reiser with M&I Market News. Can you explain a little bit more on what you're considering when tapering QT? Do you need to see the overnight reverse repo facility all the way down to 0, or is it something that you can start with a couple $100 billion there? Not a decision that we've made, but I wouldn't think we wouldn't be taking a position that it's got to go to 0. I mean, if it were to stabilize at a different level, but that's not a decision that we've made. That's what we'll be talking about at the March meeting. A whole range of issues will be briefed up, and the committee will get into all of the issues that will be arising over the course of the next, let's say, year or so. Great.
It's Greg Robb from Market Watch. Chair Powell, I want to change gears a little bit. In the presidential primary campaign that's been going on for the last 9 months or so, your name has come up often, and many Republican candidates had said that they probably wouldn't want to give you a third term. So I wanted to give you a الحزب الجمهوري في حكي كتير بالانتخابات حاليا، في كتير بالحزب الجمهوري عم بيقولوا ما رح يعطوك دورة ثالثة. It's not something I'm focused on. هذا منه شيء أنا بركز عليه. This year is going to be a highly consequential year for buckled down, focused on doing our jobs. Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. As you mentioned, core PCE has been running at 1.9% over the past 6 months. And you guys are actually expecting core inflation higher this year at 2.4% compared to that 6-month measure. Given that forecast and that the median is for 3 rate cuts this year, what happens if inflation stays where it's been over the last 6 months for the next 6 months? شو بيصير إذا ضل التضخم بنفس We'll المحل؟ update our inflation forecasts at the next meeting. You referred to the December meeting. That's 3 months old, so it might be lower now given the data we've gotten. So look, as I mentioned, we're going to be reacting to the data. نحن رح نتعاطى بالأمر حسب المعطيات وحسب الداتا اللي احتاجينها. It kicks back up, then we'll go slower or later or both. If we got really good inflation data soon, that would matter for both that would tell us that we could go sooner and perhaps go faster. So we're just going to be but of course we'll weigh that with all the other factors. We're setting policy based on the totality of the data. But just to follow, if inflation stays where it is currently, that would probably mean that the real interest rate becomes more restrictive. Would that mean you'd have to trim more, perhaps, than you already have factored in? Well, I think if we came to the view that inflation that the 6-month inflation numbers, which are very close to 2, were in PCE world, if we came to if we thought that is really where we're going to be, then yes, our policy would be in a different place. It would. But that's the whole point. ما في شيء إعادة الحديث ذاته. And gain confidence that is where that inflation is on a sustainable path. التضخم ماشي على بالخطة اللي نحن ملحقينها. الحديث ذاته تقريبا يعني هلا صار عم بيعيد. Hi, Chair Powell. Daniel Avis, Agence France Presse. I just wondered if I could get your comment on the recent consumer confidence data. It seems to suggest that consumers are sort of moving towards a much more optimistic view of the economy. I just wonder, is it fair to say that they're moving towards where the Fed appears to have been in recent months? And do you think that inflation and falling inflation perhaps has played a role in that? And what challenges do you see going forward? Thank you. Yeah, so it's been interesting that confidence surveys have been weak at a time when unemployment has been low, very low, historically low for a couple of years. But nonetheless, that's been the case. And we've asked ourselves why that is. And one obvious answer, we don't pretend to have perfect wisdom on this, but one obvious answer is that the price level is high. So prices went up much more than 2% per year for a couple of years. And people are going to the store and they're paying much more for the basics of life than they were 2 years ago, 3 years ago, and they're not happy about it. And it's fine that inflation's coming down, but the prices they're paying are still high. So that is what that has to be some part of why people are unhappy, and they're right to be unhappy. This is why we need to keep price stability. It's why we need to do our jobs, is so that people don't have to deal with things like this. In terms of you're right. In recent surveys, you've seen a couple of significant increases in consumer confidence or happiness with the economy. I guess that's a good thing. That can support spending, can support economic activity. There's some evidence of that. But it is a fact that we have seen a meaningful increase. I think levels of confidence are still maybe not as high as they've been at various times, but they certainly have come up. Thank you for taking our questions. Brian Manessian in business. Committee members have said they'd like to meet with business leaders and stakeholders in person to learn more about the economy in real time, given that some data are subject to large revisions, the issue of seasonal adjustments being thrown off balance, and many readings of the economy being quarterly. So did any members say they've learned anything not yet reflected in the data, or have you yourself learned anything through anecdotal evidence that hasn't been captured in the data yet?
Well, yes, I'm a big believer that yes. So we do meet with outside groups who come from all different parts of the economy. And I always feel like I spent most of my life in the private sector looking at companies, individual management teams, and then building out from that. And so starting with GDP data and working into what's actually affecting people's lives is challenging. It's very hard. So I really like anecdotal data. In addition, as you know, the 12 reserve banks have really the best network of anyone. That in all their districts, they're talking to, not just the business community, but the educational, medical, عم يطلع انه هو بينظر على كل شيء، كل الامور بالوضع بالاقتصاد، هو عم بيحلل المعطيات. ديكسي طلع لانه في احتمال ما يخفض الفايده بمارش، حكي هالكلمه اثر على السوق، هذا اللي هبط السوق وهذا اللي خلى ديكسي يطلع. لايك رقم 85، بس في 85 لايك. كمان شباب دعموا القناة شوي. 85 لايك عم بيقول لي هذا، انا ما طلعت عليها بس هلا شوف. Yes, I mean if you look back at the last, not this page book but the one before, there was a lot of slower activity. I think that what you're hearing now is things picking up a bit. You're hearing not in every district and not every person that we talk to, but you're overall, it feels like you're hearing things picking up at the margin. So that's what comes through. Go to Jeff Cox for the last question. Thank you, sir. Jeff Cox from CNBC.com. Just kind of looking to put it all together. You talked about basically the economy looking strong with 3.3% annualized growth in the fourth quarter. Does the strength of the economy speak more loudly to you now than any inflation threat might? That you're in a position, in other words, to keep rates elevated as long as the economy stays strong, and you're more tilted towards that. And then also, perhaps, are you worried at all that the economy is maybe a little too strong right now and that inflation could come down? Likes it's again, we've had inflation come down without a slow economy and without important increases in unemployment, and there's no reason why we should want to get in the way of that process if it's going to continue. So I think declining inflation, continued declines in inflation are really the main thing we're looking at. Of course, we want the labor market to remain strong too. We don't have a growth mandate. We've got a maximum employment mandate and a price stability mandate. And those are the two things we look at. Growth only matters to the extent it influences our achievement of those two mandates. Thank you very much. Okay. خلينا نرجع أنا وأخي محمد. هذا هو المؤتمر، خلص المؤتمر. دون جيروم باول رجع حكيه، ليك حكي كم كلمة بالمجمل إيجابي، ولكن حكي كلمة قطعها بشكل ما كأنه بتأثر، بس هي كلمة كتير مهمة. قال لهم ما بعتقد رح يكون عندنا معطيات بشهر آذار لناخد قرار خفض الفايدة، ولكن بشكل عام المؤتمر كان كتير إيجابي. بشكل عام إنه وصلنا لمراحل جيدة، كل شيء هيك. ما في غير هالكلمة اللي حكيها كبة هيك، هو كبة يعني تلاعبت شوي بالسوق، بس غير هيك إيجابي أنا برأيي. نسبة الناس اللي متوقعين تخفيض بشهر 3 قليلة، يعني هي مو أغلبية متوقعينها بشهر 3. الأغلب متوقع ماي جون هو اللي عليه أعلى توقعات. الانخفاض إذا بدك تطلع الانخفاض بشهر 3 sorry that's 20th of this بشهر 3 60% كانوا متوقعين تثبيت بشهر 3. هلا صار تثبيت بشهر 3 60%، ولكن بشهر 5 كانوا متوقعين الأكثر تخفيض الفائدة. بالضبط هذا اللي أنا أقول لك، إنه يعني الميتينج هذا كله لو تبي تلخصه تقدر تقول إنه متوقع، ما في مفاجآت، ما في شيء جديد. يعني حتى التحفظ بالنسبة حق شهر 3 هذا كان متوقع.
يعني chance الأعلى أنه هو كان راح يقول هذا الكلام. المستوى الفائدة ثابت، فكل شيء لحد الحين يعني ما كان في صراحة أي شيء يعني مفاجئ أو مهم اللي ممكن يعني نتفاجأ فيه صراحة. أخ دكتور ناصر، تخفيض الفائدة بعهد ترامب لا بعتقد رح يجي قبل عهد ترامب صراحة دكتور. ليه؟ لأنه بايدن ادمنستريشن بدها شيء يساعدها بالانتخابات، رح يخفضوا بعتقد قبل. انا هذا مثل نوع من التلاعب بالانتخابات، بده يبين انه هو تخطينا التضخم ليساعد، بده يضغط على جيروم باول حتى يخفض، هيك برأيي انا. ولكن بشكل عام التخفيض القوي رح يكون بعتقد بعهد ترامب، اذا ما عمل بايدن شي حرب او عمل له شي شغله، يعني بتعرفوا بايدن شو هو واخباره. ايجابي بشكل عام، ايجابي كلامه بشكل عام، ايجابي متوقع بشكل عام. خي بدوي سؤال، شي مرة برحلتك بهالسوق كان إجابة جيروم باول وطلع طلعة قوية؟ ايه لا، في كم مرة كان إيجابي وخلى السوق ينفجر. مرة بتذكر عملت نقل قلت لهم شكرا جيروم باول وقتها خلى السوق يطير. لا، في أيام جيروم باول بيطلع بلا. بايدن ما رح يفوز وما بدنا اياه يفوز، اكيد ما رح يفوز، ولكن بده يجرب يجيب اصوات خلال انه يقول خفضنا الفايده. بده يعمل تخفيضات فايده بعهده بايدن، ذكرني، لانه بده يتلاعب. ما هو عمل جيش الاعلام كله ضد ترامب باخر انتخابات وهيك. هلا انا ماني عايش بامريكا، ما تفكروا انه انا لي علاقه لا بترامب ولا ببايدن. الحزب الديمقراطي والجمهوري ما خصني فيهم، ولكن اقتصاديا بفضل ترامب اكثر بكثير. رجل اقتصاد على القليل، من بينتعش الاقتصاد العالمي، ما في حروب، هالامور يعني. مني لا دفاعا عن ترامب ولا دفاعا على هداك، بس هداك خرفان يعني. ليك في شغله هلا تم ارسالها الي، حبيت شارككم اياها. اكس ار بي، سمعت شيء عنه اخي محمد؟ ايه اكس ار بي في احتمال انه يكون تم كنت ايه لا شوف، رسميا يعني موضوع كان قبل احتمال. الحين لو تشوفون هني عندنا مثل ما انتم ما ادري اذا واضح عندك، خليني بس شارك. هذا الشخص كريس لارسن، كو-فاوندر اكزيكتيف تشيرمان اوف ريبل، يعني شريك ومؤسس حق ريبل. فهني هو شوف، الخبر بلش قبل 6 ساعات لما زاك اكس بي تي، هذا محلل اون تشين ودائما ينزل عن الاختراقات وكل هذه الامور، تكلم ان في احتمالية ان تم اختراق محفظة من محافظ شركة ريبل. اوكي، فكان قيمتها تقريبا 112 مليون دولار، واللي باقهم يعني وداهم حق هذه المنصات هني كان كاتب. فقبل فترة بعدين طلع هذا الشخص اللي هو الكو-فاوندر وقال انه كان في unauthorized access to few of my personal XRP accounts، يعني انه تم اختراق محافظة الشخصية وباقوا منها هذه الفلوس. طبعا هم الحين بلغوا الاكسشينجز، المنصات اللي هذا الشخص ممكن يرسل حقها هذه العملات، فالشخص اللي يبوقهم ما راح يقدر يسوي شيء، لان الحين الاكسشينجز كلهم يشتغلون مع بعض ويعني يسوون فريز او يجمدون كل هذه العملات ان هي ما تدخل منصاتهم من هذا الكلام، يعني لين ما يصيدون الشخص المسؤول. ترى ما اسمعك، يمكن مسوي ميوت. في إلك تحية خاصة علي، إلي وإلك من علي النصار، ابن بلدك، يعمل لي الله يحييه. حييكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أخواتي، هيدا كل شيء، ما رح نطول بقى أكتر. هيدا كل شيء كنا معكم. بتمنى عليكم تعملوا لايك وسبسكرايب للتشانل. ايه، هيدا منه اختراق للشبكه بحد ذاتها دكتور ناصر 100%. هيدا اختراق هو بحسب كريس لارسن المؤسس وزاك اكس بي تي، كانه المحافظ الخاصه تبع كريس لارسن، مش ال شو مش الاكس ار بي بحد ذاتها. هذا الامر. ايه. اوكي طيب، ما رح نطول اكثر. بتمنى منكم تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، وبنشوفكم قريبا انا واخ محمد بفيديو جديد وماركت ابديت جديد. اخي محمد، بشكرك على الانضمام. حياك الله، يعطيك، ما قصرت. يلا بشوفك.
باي حبيبي.